What a wonderful morning. And actually holding the record of world leading time. The world leading time at the moment. The Olympics are coming. We are going to the Olympics. 4x400 meters. Watch this space. We might be coming back with a very big medal. Well, how was your weekend? It's been fantastic. So much was going on in the country. A lot was happening. The Orange FA Cup quarterfinals. An incredible big round of applause to Orange Botswana. You have put on a wonderful event. I nikile double header in Saturday ko stadium. Ritozeko stadium. Ya reka Sunday ki rona ba gape ko stadium. Botswana Netball Association also had their round 11, week 11, I believe, of the netball championships, Lukara Netball League. Rene ra khabola gone ka ko. Me ire hela go te Forbes ya bisa ko main mall mo gaborone Botswana. We were there. It's been such a wonderful week, guys. Let's learn another tiny busy. Yep. And then on another sad note, there was the mass burial. It was an issue that has been going on for a long time. Yeah, and on the 45 departed souls finally were laid to rest. The nation has mourned. For all the other funerals, this Saturday because Saturday was everything went well, and may their souls finally rest in peace. It was absolutely wonderful. The choir that was performing, I don't know what a beautiful sending off. All 45 victims of that car crash, and may their souls continue to rest in peace. Yes, it's Monday the 8th and the 6th of June. We actually call it Motivational Monday, but it's not. My brother. May. Okay, fine. I think what because it's Monday the 6th of May 2024. It's Motivational Monday. Yes. How artificial intelligence can enhance business in the common. Are you trying to say I'm having a terrible Monday? You know what is happening? Are you okay? We'll blame it on athletics. And if you are interested in more motivation this Monday, and you are an adult who has a job, who's also a student, but also has a family, we are teaching you how to manage your work-life balance. And we're sitting here with a psychologist. How do you manage all of it? How do you juggle it and make it look easy? Because many of you guys, you do. I hope you woke up on the right side of the bed this morning and you are ready to juggle this element of your life. Fitness, and our friends at BOTSWANA, Botswana, where we try to make sure that every single morning you get your blood moving, you get your body moving. It's every December and ready beaching, ready vacationing. Let's get fit with BOTSWANA. Good morning. Welcome to Get Fit with BOTSWANA. My name is Biki. I'm with my man Mwari. So today we're going to be doing a pump, which is weight training. Okay, are you guys ready? Are you ready, my man? I'm good, Let's do this, guys. We're gonna start with squat. So these are simple moves, basic, which is squat, deadlift, upright, bend over. Okay, so if you have knee problem or back problem, just take it easy, okay? So let's go, guys. Your legs shoulder width, okay? And hold it up right here. 4, 3, 2. We're gonna take it 2 down. Let's go. 1, okay, all the way. 2, yes. Take it up again. Let's go. 1, all the way down. Let's go. 2. Watch me. I'm right here. Let's go. Stay. 1, yes. Push your palms back. Okay, remember your flat foot right there. 4, yes. Now 4 and hold it down. 3, hold. 4, 3, 2 and up. Again, let's go. 4, down. Up. 1, 2, 3, 4. Up. One more time, guys. Let's go. Take it out. Up. 1, 2, 3,
and 4. Let's go again. Last time. 4, 3, 2, up. Yes. Now palm pits. Let's go. 1, 2, 3. Let's go. 4. Push it. 5. It's bending. 6. Let's go. 7. Push it. And 8. Relax. Okay. Are we good? Take it down here, guys. You're gonna give me deadlift. Okay. The same thing. 4, 3, 2. Push it down. Let's go. Take it down. 1 and 2. Let's go. Soft knees. Push your palms back. Let's go. 2 down and 2 up. Let's go. Remember, shoulder width. Let's go. Take it down. Let's go. One more time. 1, 2, 4. Let's go. 4, 3, 2. Now down. Let's go. Hold it. 1, 2, 3, and 4. Let's go. One more time. Let's go. 1, 2, 3, 4. Head straight, guys. Let's go. 1. Watch my back. 2, 3, and up. Let's go. Again. 4, 4, 3, 2. Now single. Let's go. Take it out. Let's go. 1 and up. Let's go. 2. Yes. 3. Take it up. 4. Push it. 5. We go. 3 more. 6. Up. 7. Let's go. And 8. Relax. Yes. Okay, together. You're gonna give me bicep curl. Okay. So watch. My elbows. Then you hold it right here. Okay. Don't move up and down. You know. Here. Just go up. Then drop. Okay. 4, 3, 2. Watch my elbows. Let's go. 1, 2, and 3. Let's go. 1, 2, and 3. Let's go. Up. 1, 2, 3. Push it. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Now hold it up here. Let's go. 1. Hold. 2, 3, and drop. Let's go. Up. 1, 2, 3, and drop. Let's go. 1, 2, 3. Yes. Push. 1, 2, 3. Last time. Let's go. 1, 2, 3. Single. 1. Pump it. 2. Let's go. 3. Again. 4. Up. 5. Come on. 6. Yes. 7. Let's go. 8. Push. 4. And relax. Are you guys okay? Very good, my man. Shit, my man. My sister. Baby. Guys. Thanks for watching. If you missed today's session, go to BOTSWANA's Facebook page. BOTSWANA, Rikante when the #1. Ya Botswana botle. Tla ke sebaka se ke go dumedisialo mo mosao tselane hele la musupolo go tle re le gone ha re le be dikgang tsametsamo tsene di regalalo ka mafelo a beke gare ga tse dingwe hele metshameko yene ya di dance ne tsweletse ya lo mme tlatsa mara ntse re heta ka tsone gape ke metshameko ya kgole ya dinao re le bela ya lo di lekitse di harologane kwa Afrika borwa ne wa tsamaya bantse ba tshwere kgaisano ele ya Nedbank re tla heta lo ka madio go English Premier League metshameko ya tenentse tsweletse ya lo o ka go la liga go ne go tsweletse me ga ile mono gae Diaco Marathon ne ntse tsamaya ntse tsweletse re tla tsamara go ga ya lo madio gore mofengi ke mang gone ka kole go tsamara ntse re lebela yalo kgaisana ya Orange FA Cup ne tsamantse kgatlisa yalo ka mafelo a beke dumela ke bidwa ke mona go sefema ga ke ne tsela gompieno ke na le Albi. Hi Albi. What a weekend for sport. Dude, say how arubala moto sa bona mboro kwena. Dude, le la matlo njalo ko matota bona la gore itsugi ke no go le hectic. It's been good. I thoroughly enjoyed all the Orange FA Cup action. Can't wait to hear the results. Why did you have to go to the Naledu? Why did you have to go there, guys? I'm very unhappy. And I'm able to go because it was a very good encounter. Category A match. I honestly agree with you. That is a category A match, and visibility it's not up, it's not top. There's no seating. Security is very difficult to manage because and at the same time,
hey ke ha go sa tsamaege go sa bonale ha ke itse le gore tota hela the 90 minutes of the match besides the penalties ga ra khona go bona motshameko le sentere le bantsi because of visibility. Orange did a wonderful job putting together this tournament this season. I think I've enjoyed every single match I've seen. Even the This games is the are first so flop interesting. where I said yeah, ha re paletso betso. Ijo tara sa mo sone tso ha re tsama re simola ka golbela ya lo mosamko ene ele ya didance ene se le se yalo ha me pele ga re data ke a ke tsore ke tsa ka didance ha ke tsore ke rata didance or something a re simola ka golbela ya lo di khaisano tsone tse di tsoletseng yalo sa ka ne di go Bahamas ka kwa ele tsone tsa di world relays re bona gore tlhapa tsa rona di tsamaile dintsi di performa ka tsela entseng jang re tsamile re ntse re bona yalo setlhopha sa rona sa 4x4 se dira go tlala ka diatla gone ka ko mo rileng ene gore ntse tsamaiseng e simolola yalo ke Colin ke Bina Tshipi a tsama a fa yalo litsile tebogo me re bona yalo litsile a tsama ntse a fa yalo lungo skosho tsamantso mona yalo mo ditshwantsho tsa gago me e felidio yalo ke the anchor ba ya Ponjori a neta tsa le gona gore tsa yalo gold gone ka ko ha re ka itse gore mo di hitting re qualifetse yalo di finale tsa kana di Olympic rather mo metshamekong ya ntlha ene tsa mantse re simolotse ke samake ntse ke batla go lebella nna kwa rona gone ha go rata bogile mang rata bogile yalo 2.59.11 congratulations to setlhopha sona seo sa rona ele sa 4x4 rile o itse gore ka sa rata gane ba taboga yalo kana Sunday morning ne re bona yalo ba tsama ba fetsa yalo mo maemong a ntlha mora gone gore go simola yalo Isaac Makwala ha yalo litsile tebogo ile gore ha o lebile yalo spirit sa gagwe ke sone se se gaisa sa motabogo mongwe le mongwe gone ka ko mme ha yalo lungo scotch ene yalo litsile tebogo me e feledio yalo ke ene the anchor wa rona ba ya Ponjori what an athlete he is ke batho pele ga ke sama ke ntse go fa maduo a mangwe LB heish re na le batabogo ba ile gore ba popota and gore ebe USA ne so yalo go finaleng honestly this is good practice for the Olympics. Ke sone so se batlang o batla a race where it's going to build confidence ya batabogi gompieno ana ke dumela gore bo Colin ke Bina Tshipi ke dumela gore ba ya Ponjori will have so much confidence going into the Olympic Games because they ran so well and gore re khone go gaisa South Africa with such a large margin and the gap ere winning ka yone very impressive. Little Tebogo something to look forward to. Colin ke Bina Tshipi as well. What a brilliant. Let's talk about the lineup. The lineup it was so great and but talk about the inclusion ya Isaac Makwala ile gore system mo but this morning re bone yalo coach tsa mantsa change yalo lenane la gago but tare lebele yalo se dingwe tse le gore tsa madintse dire gale ntse le tsone tsa mabelo o ka itse gore mixed relay ya rona ba tsamele bantse ba fetsa yalo mo maemong a bone ba taboga yalo 3.16.39 me ga sa maolibile yalo setlhopha sa rona sa bo mme sone entse le gone go dirile iska ko ba hitse mo maemong a botlhano ba taboga yalo 3.38.33 o ka tsama ntse le bile le gona gore re paletse ke go tsamaya re ntse re iponna yalo phatla go di kgaisano tsone tse go tsa di Olympic go le tlhakoreng la mixed ga mo go yalo le go le tlhakoreng lone ele la bomme ke tsone seo di relay tsentse di tsole tsa yalo gone yalo ka ko Bahamas ka kwa ha re tsamo go tsone tla nna ntse re lebella go e tla re tla nna le sego gore biki ga ba gore ga be re nna le se ka tsatsa mare ntse re bua le bone ga re le like go itse gore ha re itse gore ba tsama ba bua le gore ka re tsamo go tsole tsa athletics re go lebella motshameko one ele wa marathon ke tsone gore ba no gona le Jaiko marathon yalo ka mafelo a biki go ile gona gore nna re bona hela batabu hela a ba tsama bantse ba fenya ha Sheila a tswa le gone ka ko Kenya ka kwa a tsama a fenya le go le tlhakorong lone ele la bomme ke mone ba tsama rentse ele la tlhakorong la 42.2 km sa mere bona yalo Enrique Prop a tsama ntse a fenya a lene a neta tsa le gone gore o fenya yalo o go le tlhakorong lone leo ele la 42.2 km a go tsena gore le belo lone mo tselone ele la mabane Prop a na tsama ntse a taboga yalo 2 hours
wa 24 minutes ha Sheila ene a tsamaya tabogile lebelo la gagwe in 3 hours 15 minutes ke tso tsamaya dintsi di diragala yalo e lebelo none leo le leng gona gore ha o tsamaya ntse le bile ba fenyi ba lone ne ba fenya la 25000 pula mo maemong a bobedi ne re bona yalo o ka go tlhakoreng la borre motsa kana mtabuga mo gae ka bojena mo hona taboga yalo 2 hours 26 minutes a fetsa yalo mo maemong a bobedi a neta ha tsala gona gore o tsa yalo salva ga mogalo 10000 pula ha Abisa Adera wa Ethiopia a tsamaya a fetsa yalo mo maemong a boraro a taboga yalo 2 hours 51 minutes le ene a tsamaya ntse ikgapela yalo 10000 pula. In the women's category 42.2 kilometers ya ka kene ke bua Sheila ana fetsa yalo 3 hours 24 minutes mersa marentse re bona yalo mo maemong a bobedi ele motabuga mo ga ele sedinyana Tumelo a tsa yalo Salva a taboga yalo 3 hours 24 minutes me mo maemong a boraro motabuga mo wa mo ga Phatsimo Moikabi a fetsa yalo mo maemong a boraro in 3 hours 35 minutes mo 21.1 kilometers race ne re bona yalo Abel Chibanza wa Zimbabwe a fenya lebelo leno ka oura le metsotso e le mene ha tsamaya boela ga yalo ka go uta le 15000 pula a tsamaya gona yalo le rapula diphoko o feditseng yalo mo maemong a bobedi ka oura le 7 minutes me ka ko le tlhakoreng la bomme gone Abigail le ropo wa ka ko Kenya ka kwana fenya yalo 21.1 kilometers in 1 hour 18 minutes a tsamaya yalo a tsa 10000 pula na tsamaya latelo yalo ke filwe Khalisi wa DBS wona taboga yalo 1 hour 18 minutes me ba gaisana hela kana the difference between them ele 16 seconds hela me in the third place Patience wa kwa Zimbabwe kana fenya yalo mo kana fetsa mo maemong a boraro a taboga yalo 1 hour 20 minutes ke tsena go tsamaya ntse diragala yalo a le tsone ele tsa Jaiko marathon pele ga tsamaya re ntse bua go le gontse a re go utla ba fenyi gore ba tsamaile ba ntse ba ikutla ka tsela e ntse jang. This is nice, very nice. Past year, New Year, 2 years run. Senegi bagani dise lahane ka khoriletsa ka go tabaga BTC last week. Le one ke dira 42 kilometers. I think mileno isiwe le sentle. Ke ke be ke dirile go botoka ha ne ke sa tabaga 42 o BTC. And the course was very good. It was a flat course. It's good for us elite runners to qualify for the World Athletics or even All Africa Games. It's my second time running Diago Gaborone Marathon 21 Ks. Last year I ran 21, I got position 2 in a time of 1 hour 5 minutes and 10 seconds. And this year I'm very happy. I got position 1 in a time of 1 hour 3 and 57 seconds. 21 kilometers for me today was so fast. I ran 1 hour 18 minutes. And the lady who was number 2, she gave me rough time because she had a lot of reaction. So I had to fight so much. So if it was not experience that I had, she could have won. But I thank God because I won it. Ele hena khaitsana ino ele ya jaya ko Gaborone marathon ene tsotsong tsilone hele la maabane mo Gaborone ko ile gore re bone yalo I think for the first time re bona yalo batabuwa mo ga yalo ba tsama ba ntse ba dire yalo bontle ga o tshwantsha yalo le mo se di fitileng bo rapula diphoko ke bona ba gona go fetsa yalo mo maemong a bobedi yalo albe. I'm very impressed with Kabo Janamo. Yeah. Kabo Janamo has continued consistently ki dumela gore BNC tshwantse gore mo tsenye mo zebra athlete funding kana BNC mo has some kind of scholarship in order to prepare for these big races. I think he can take on major events like Boston Marathon, London Marathon because he is that good. Consistently Hagote BTC, he'll finish in the top 3. Hagote Francis Town, he'll finish in the top 3. Hagote Daiko Gaborone Marathon, he'll finish in the top 3. Arso mo tsetso sa Daiko Marathon re lebeletse tsa mantsi dia mayalo mosamko yone ele ya ditatso go tsena gore ba Botswana Hadats Association le ke ya bone ne tsoletse yalo ele ka mafelo a beke re bona yalo setlhopha sona sa Bank of Botswana se nota yalo sa Police Beam ka 31-29 go fela ngwana netefatsa fa se wetsa yalo a beke ya borataro ya le yone ya Botswana Hadats Association CC se latlhegele tsamantse re lebela yalo gona gore series yone kana mosamko ya bone yo o ja ka ntse tsoletse go tshamke yalo beke le beke ya tsamantse e wala ka tsela ntse jang tla re go utla gore ba bone yang mosamko ya bone ya mafelo a beke.
Awards are Maya according to my expectation. Knowing and understanding how strong is my team, but the performance was a bit low today, even though they won. But I trust they could have done much better than that. Tota la go bua nnete politiki mo team tse di thata e le gore e thata le mo leaking e ntse la e dominator di dingwa tse di season tse di ha morago tse di hitileng mme hela ka bokshwana ga ora la kare game ya rona go di singileng re kgona go kgobokanya dintlha mo di singileng gona le ko di double tsa rona di samkile bokwa hela thata ka gore ga ra kgona go kokwanya le ha le point e mo hela mo di double mo e leng gore tla tshwana thata gore re bua re berekele mo di double combination ya rona di double re ke go e bona gore re seka ya re bakanya ka tselentsi ja Tota seemo se re le mo go sone ka gona le team ya BDF e leng gore nako le nako e nna re tswa number 2 ya yone maikelo a rona ngwaga o ga re batle gore ba ye go bona position 1 tota e batlwa ke rona ngwaga ene se roduma sa teng re batla go se tsholetsa ga re batle go lusela le game e pe wow. Metshameko eno e le ya di-darts e le ke a bonetsa mantsi e tsweletse yalo beke le beke a re tsamong go tshwanetseng re tsamaya re simolola go lebela tsa kgwele ya dinao ka mafelo a beke ne re bona yalo metshameko ya Orange FA Cup mo legatong la di-quarter final gare ga metshameko eno e tshamekiwane re bona setlhopha sa ba tsamaya ba fenyalo police ka nno e lengwe go lefela e le thago ya penalty ya traffic yone bona ba fenya setlhopha sa Soa Flamingos Township Plus ne ba tshamekela le Rapa United mme Rapa United ba kgona gore ba fenya motshameko ka dino tse pedi go e lengwe ga bona United le Joining Galaxy S3 ba tshameka yalo 1-1 ba thaganya di penalty Joining Galaxy ba fenya yalo ka tse 13 go tse 12 sa Gaborone United. Wow, what a game. A re tsamere go utla gona gore ba katise moraga metshameko eneo ya tshameka tselentse jam mara pele ga re ka tselentse jalo go letse go nna le kgogo mo le tsingilwane he le la mabane go ile gore letse re bona yalo setlhopha sone sa Traffic ba gola gangwa yalo le setlhopha sa Rapa United ha UB Hawks yone e tla thulana le setlhopha sone sa Joining Galaxy metshameko le gona gore e tshameke yalo mo biking yone weekend ra go metshameko yone yo ele ya Orange FA Cup ele ya di semifinal a re hutla ba katise gore ba bone yang metshameko eo. My first game in charge of Tafik, and it was a roller coaster moment because just on Monday I parted ways with Matabele, and on Tuesday I'm in the fold of Tafik. So it's been bittersweet emotions for me, but very, very happy with the game that we played here today. So painful to lose such games, you know, where you at the upper end, where we are playing well, you know, a team that. The whole first 45 minutes they didn't have a shot on target. You know, we're in charge, we're in control, you know, and if we don't hit teams, especially with great chances, this is what happens at the end of the day. Likely we know a lot about them, how they play, and in terms of anticipation, there were no surprises because they played exactly the way we have imagined. Yeah, as much as we knew there were moments where we struggled. Overall, we did very well. I'm happy for the players. I'm happy for the team. At the same time, comme Raoul commita the mistake in boxing, Lehela Ligi, Total Hela Ligi. Oh, one lucky I show more and happy. We missed, I think, 2 chances last minute. So, what can we do? We are stepping into this game to attack, and I spoke about the quality and the intelligence, and it paid off because our intention was to capitalize on the half spaces, and it paid off. Look at the second goal that we scored from the attacker who was on the right, capitalize on the half space, and also to overload their centre back. The resilience that we have, the boys they give everything. They fight for every ball, you know. They go on and on and on. The quality they display on the pitch gives me so much, confidence and so much, They gave everything. They left everything on the pitch. I'm okay. For us to score a goal, we had to engage, and we managed to get a goal. And every time we were playing those vertical passes, we look good. We look like scoring a goal. But after all, let's be honest, this is a big game in the country, and those such mistakes will really happen. But I'm happy that we managed to win, and I'm happy that at the end of the day, we are going through to the semis. It's not going to be easy, but I'm happy that we have jumped this hurdle,
I think, honestly, how we prepared for this game, getting this result, it means a lot to us. And we had to. And I'm happy that we managed to win. Kwa Orange FA Camp kwa finals ni sele kwa mafelo a beke a rata bogere lebele ya lo mo tsonetseng ntse ma diragale eletsa adaptona first division mo simola ya lo ka tsa South Yera Black batsamka yalo le Sabata City Paul batsamka yalo 1-1 letsa tengau banota ya lo tlhoko United ka no elengwe go le fela Union Flamingo Santos batsamka yalo 1-1 le notwane Presence yone batsamka yalo extension Ghana ba fenya motsamko ka dino tsa pedi go elengwe Young Stars batsamka bantse ba fengwa yalo ke Sapa Sasanta Chiefs ka no elengwe go le fela Alto mo mtsamko yeno ya First Division South re go lebela yalo mtsamko ya First Division North gore yone e tsamileka tsela yentsinjam motlaka se Power Dynamos tsamkile yalo 1-1 le Makunglu Peswa Green Lava tsamkile yalo 1-1 le Calendar Stars mbala kalungu yone e tsamkile yalo 1-1 le Peacemaker Santa Green yone enota yalo BR Highlanders ka no elengwe go lefela tsa botlhe tsamantse enuti yalo ke Chadibe FC ka no elengwe go lefela Pilico United tsamantse e fengwa yalo ke Sanko Bushbacks ka no elengwe go lefela re tsogone ha ara ya gone ka ko English Premier League Yes, Arsenal managing a 3-0 win against Bournemouth, Brentford, Fulham 0-0, Newcastle 4, Burnley 1, Sheffield United 8, Nottingham Forest ka dinote tharo gole engwe, Man City 5, Wolves 1, Bagaitso Chelsea tikile ya khona go ita West Ham ya lo ka 5-0, me Brighton yone ite Aston Villa 1-0, Liverpool 4, Tottenham Hotspur 2. Batho space ga se batho go tshameka league re togele ka sona. A re tmo metshameko ya English Premier League re go lebela le metshameko ya La Liga ga re bona gore yone e tshamekile yang ka mafelo a beke Mallorca ne tsamantse tshameka le Atletico Madrid. Atletico ba gona gore ba fenya lo ka nno e lengwe go le fela motshameko mongwe gape no tsamantse re bona Valencia ne thulanela Alaves ba tsama bantse ba fenya lo ka nno e lengwe go le fela Osasuna tsameka le Real Betis ba tsama ba gona gore ba fenya lo ka dino tsa pedi go le fela ha sa ba sa Celta Vigo sone ne ba senya Villarreal ka tse tharo go tse pedi Rayo Vallecano banuti yalo ke Almeria ka no elengwe go le fela ke motsamko ene tsamantse tshampiwa mme ga re tsagone go ra go lebela yalo motsamko ya Serie A Albe. Match day 35 of 38, Torino and Bologna on Friday playing a goalless draw, Monza and Lazio playing a 2-2 draw, Sassuolo 1, Inter Milan 0, while Cagliari and Lecce played a 1-1 draw. Verona yone ite Fiorentina ka dino tse pedi golengwe, Empoli and Frosinone batshameke 0-0 draw, Milan 3, Genoa 3, while Roma and Juventus, one of the biggest games of the weekend, a 1-1 draw. Hey, la go thata go tsaka wini go ka ko Italy. Digala ka teng tsa metshameko tsa karolo ya ntlha tse le gona gore bibile gongwe pele ga ke tsamaya ke ntse ke re ka tselentse tsa ke se ka go tima tsa ka go Africa Borwa e seno gore Stellenbosch ba tse ba fengwa le ke Mamelodi Sundowns ka dino tse pedi go ilengwe le metshameko ya Nedbank ha re bona le Chipa United bana ba fengwa le ke Sapa sa Orlando Pirates ka dino tsa tharo go ilengwe ka di 1 ele sa junior ga bona yalo the final ithulang tsa lo sotlhapa sa Mamelodi Sundowns le sotlhapa sa Orlando Pirates gantelenga re tsholetse ka go lebela dikgang tsone tsa karate what do you have for us? We are going to help you get to work on time. We're going to give you your traffic update in just a little. Ke sa ke re ke tala ba jalo khaitsere ke me ga mogolo LB ba ga jalo tshedimosetso ya dikgang tsa metshameko. A very exciting time this morning jaka ba bua jalo gone gore we have bagged gold at the World Championships. Me a re tjelo mo sa metshameko re simolele jalo go simola jalo seemo sa pharakano re thola jalo gore kana re thudimela jalo gore seemo sa pharakano sentse jang mo ditropong tsa rona tse tharo me ke go simola jalo ka ko Francistown go le gore Constable Nkelo mo mogaleng go ra bele jalo gore ka ko tropong ya Francistown seemo sa pharakano se tsamaya ka tseleng jang Constable. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? I'm fine, and you? I'm good. Ke tsa ke re Botswana ba emetsela go gore ba bolela jalo gore seemo sa pharakano sa makatseleng jang ka ko tropong ya Francistown. Ma ke go leboga morarre be ke dumedisa bona le bone go ne mo ntong khaso ya TV ke dumedisa le bone ba le be Botswana television la tsela Botswana karetse be ba tsamaka no ba le ba dibaesekele ba kgweetsi ba dikotsi kana le bone ba dikoloi ke teke ba ne le sone seemo sa pharakano mo tropong ya Francistown ka tseleng jana mo ke tsimolehela ka tsela tse di kgolwang tse di go tropo go tsentse se ba tsela one ya E1 Faster mo khobana o tswa go bokodi nteng tsa botsetse be lone E1 Faster ga bro ntonta o tswa ka ga boro ba tropo ka ha B162 Francistown Matiloje o tswa ka ga bothabati wa tropo nteng tse le tswa matshela ga bedlo Matiloje tsela ya A3 Francistown Nata Maungo o tswa ka ga nteng tsa bona ta ka ga kana go ntse go tswa mathangwane lone tsela
30 fra tsara la pale takano tswa ka ga boro Phirimang tentsele tso bo jama takalo boro di tsela tsa mo sa ka go mpie go di pitsela go roga ka pharakano ya go dingwana mo toropo mme be ngweng e le bolola mme le pharakano gore ya tsamaega a gona scholars mo go tseng ditsela tsa kopela ba batiriso ba tira tsela tela 83 gore wa e ka kopa ka tsetse a re nneng ke lo tokotsa mo tseleng yo lebelo ha ne le kanetse le kareng a o ka nna se mo tsogana tswa khona tshwara koli ya gago sa ba ka kotsi hela ka tsela e ntseng jalo mme tsela ya Martin Luther King Jr. ha o tswanteng la Gerard East le bo semoko o segolo yang le bile go tsena gone ha makgabanya sekoro le tsela ona a se se lone ga itse mo ka pharakano kalo kalo mme re tsole tsore o ra bo supa hela go a kopitse le semele botlhano e maso marara go tokala o ra bo supa e nne pharakano hela e bonang e le ntse go tswanteng la Gerard mme go peka ba ga itse kere a re dirisane le bone sente ba sepolisi ba le gong ba ga itse gore ba le itse gore le kgabaganya go le bonolo hela ka tsela e ntseng jalo se mo se ka tshela ka tsole bone ba tsamaka nna wa nna mo khotla ditsela tsa rona go le ya ka makana tsela e wana o ile go tola bone di ba ka diriba gona ha o tsena ga mmolo wa game hale ba bona le ba ga itse go peka tsetse ba kgwedi kere a re ne re ba ele thokore ba le so sa khwanya tsela ba le segile ka tsela e ntse mme tseng mo le gala toropo tsone ga di ditse mo le pharakano kalo kalo di bule le di a tsamega le ipotsa mo spile ka bontsi di a dira mo toropo go ba ka tsetse kere a re lo ba meleng hela ka tsela e ntse jalo ba ga itse ma ke be go rang khone se ke tabogile o ka nna dipheto tsa re khantsi yana ka tabo ra la tabo ke sa ka tsodi ka le mo sa ke sa gompego ke a leboga ke sa ke rata kopana jalo mo legato la bobedi mme ka yone tsela ntse jalo ke tabogela mo toropo kgolo ga borone go le gore sergeant buisanang le ene mo mogaleng buisanang tota mo mogaleng gore a re bole jalo mo toropo kgolo ene o itemogela eng sergeant? Good morning. Good morning, how are you? I'm good and great. Nya le rona dira sentle ka kwanong khonne ke tsa ke re semo sa pharakano o se bona ka tsela ntseng ka tsela e botokanyana ka re bola jalo gone gore o itemogela eng ha ka eng khonne ke a leboga mra re tang ke so se ke dimetse mo lebeledi wa botswana tshele ke mo le tsamsa pharakano ja ka o shupile toropo kgolo ke yone ya ga borone ke gonne go dile kola mra re tsela tsa rona tso te hela tsa toropo kgolo ya ga borone di a tsamega ga gona bothata bope ga gona sepe senkileng ka re ke tsamaya mo go tsone ke itemogela se tsa nna sentle kana e le sekgoreletsi bakgweetsi ba ka goroga mo toropong ba ba se le ko malapeng ba ka emelela ba ta go di dirisa ka tsosologo ke kopane le roboto e le nngwe hela ra mo toropo kgolo hela yote e le gore ga e dire ga o le mo tseleng yone ya A12 o le ga o file kwena spa kana chopisi gone hela mo go tsene hale ke gone ha e leng gore roto a teng ke tlile hela e ntse gone hale ke ra re ba tsena go yone ba netefatsa gone gore ba emelana o tsileng pele nna ene e o tsamayang pele gore ba se iphitlhela ba thulane mme hela dingwe tsotlhe di a dira dipone tsa mese pele se botlhokwa ke gone gore a ba di obamele re tle re kgone gore re babalesege mo tseleng tsa rona mme selo sa pharakano gore ga ise se nne kalo ke mo bogare jwa toropo mo gompieko ditsela tsa rona sentse di siame hela pharakano e sentse le ko tlase tota mo nako ya gompieko ga gona gope ga e setse e simolotse go kwana teng e simololang go goroga mme e se nne thata ke mo ditseleng tse di tona ga o tsena ka tsela ya A1 o tla tswa ka ga Francistown le tsela ya A12 go raletse mo godisano tswa ka Molepolole le A10 go raletse mo godisano tswa ka ga Letsakoreng la Kanye ke tsone tse e leng gore pharakano e simolola go bonela ya goroga mo go tsone mme go ise go nne mosuke mo ditseleng tseo tsholo le gore e tao oketsega go a go tsena ga nakong ya bosupa gale mme ga ke a sologela bosupe o kalo-kalo ke re mme hela ba ba santse ba re ko malapeng a ba le nako e santse le teng ba tsama ka dinao le bone ba bonela mo ditseleng tsa rona ke gone gore ba kgabaganye tsela ga e le gore go ba balesegile teng segolo jang mo di-pedestrian crossing le tsone di-overhead bridge gore ba se ba iphitlhela ba thuka ke dikoloi ke re a re teng boikarabelo mo ditseleng tsa rona ba gaetso mongwe le mongwe a tse boikarabelo jwa dikgang tsa ipabalelo tseleng gore tle re babalesege ke ga re la go lekalo mo re re sa kopana gape mo nakong e tang ke a leboga sergeant busanang ke tsaya ke rata kopana gone mo latela e le ene sergeant busana mo toropo kgolo ga borona a kopa jalo go le kgweetse sentle segolo bogolo ga wa tsamaya ka tseleng ya A12 ga gone dirobotong kana ga tota dirobotong tsone tsa ka kwena spa mme a digala jalo yone puisano ya rona ya ntlha e le yone traffic update this morning ke tsaya kere ke nagano le kgetsere ke LB o tla re bola jalo gore o re tshwaretse eng. Good morning ma'am again. Good morning once again. As you travel to work this morning, I hope that you enjoy the beautiful scenery that makes our wonderful country. Let's go and discover Botswana, Kokwadiwa boat cruise. What can you get up to on the next weekend? You have free time. Let's discover Botswana. And after a long and bumpy ride, Ranch in the heart of Tuli Block. This is what we mean when we say discover Botswana. It was such a beautiful trip. And it was exciting to see what we are looking forward to once we get here. One thing I love about it is the beautiful welcome we have received from the ladies and the gentlemen around here. So let's say cheers to Kwadiwa Ranch and let's discover Botswana.
as I wake up and I sunrise, ready to go on a boat cruise, I'm meeting my wonderful friends here. Very good morning to you guys. My name is Karabo, and I'm with Ernest. Ernest, what do you have for me today? What we have here is our most refreshing drink. We call it Kwadwa Sunrise. Tastes really good. All right, so as you can see in the bar area, they can welcome you and have such beautiful drinks for you at your request for your special occasions. Now, this is a bar area, but you know you can have your version drinks, which allow for non-alcoholics to have. And as I'm holding my Kwadwa Sunrise, about to go see the beautiful sceneries of the Tulu Block area from the Limpopo River. Let's go. As I'm standing here, we're about to go on our boat cruise, and the bushbucks right here. I don't know if they are bushbucks or waterbucks, meaning that we are going to be very lucky today to see quite a bit of animals. Now, right here with me, I have Aaron and I have Kerapete. These are the two men that will be guiding us through this beautiful scenery or terrain, and let us know about all the animals and birds and trees, because that's one of the major sceneries of this area, right? Very good morning to you guys, gentlemen. Morning, Lala. How are you doing? Good, good. Welcome. I'm very excited for this. So what can I look forward to? Well, we're going to share the beauty of the Tulu Block and Limpopo River with you today. Already it seems like it's going to be a good day. Hippo's just behind us. Like you said, we've got some bushbuck around. So yeah, let's see what we see. Crocodiles, hippos, bushbuck, and lots of birds. Ooh. And then beautiful trees and so forth, the scenery. So okay, yes. We're gonna share that with you today. And one thing I love about this is I have asked for some books, especially this is the one I'm looking at, The Birds of Southern Africa. So and know more about it, because as you go on safaris, number one, you get to learn more about the animals. Number two, you get to see them. And number three, you get to experience something like no other. So let's go on this boat cruise and see what we can find today. Good morning, folks, on the mighty Limpopo River. Kerapat is my name as your guide. But for safety, as the kickstart, as we maneuver within the mighty Limpopo River for the boat cruise, we are already putting on our life jackets. And also, let's avoid putting our hands for a long time on this rail, because some other species, they touch it easily when the hands are leaning out. But for the first species that we attempt here is the hippopotamus, amphibious. Grecically, they tend to call it the water horse. So we can maneuver with them the mighty Limpopo River. Sighting here by Lala spotted this massive crocodile within its territory, kind of. But here, normally, as we know, crocodiles, they depend on sun, but even though they stay in water. But here it's just like sunburst. And just like that, we have arrived. Ritza from our boat cruise. Zizi was the most amazing guide ever, because we got to spot quite a few animals, birds, and learn a lot about the vegetation in the area. Some of the animals we spotted, of course, yours truly got to spot the first
Nile crocodile, a very big one. It was really in the bush there, Sabona, listen, and using your sharp eyes, which I will remind you that if you're going on cruises, you must make sure that your eyes are sharp, so you can spot these animals. I got to spot the first Nile crocodile. We saw a couple more as we went along the banks of the Limpopo River, but also the things that so much more that we got to see. But we'll be going on a game drive a little later on. Actually, tomorrow morning we'll be going on a game drive, and hopefully we can spot some land animals. But for today and now, we're about to continue our sightseeing by seeing the facilities right here at Kwadiwa Ranch. Let's go see what they have to offer. Artificial intelligence is the fastest growing alternatives to most of the things that were traditionally done by people. One of the co-founders of Sirti Insights, artificial intelligence, the world is actually moving faster. I'm kind of moving closely to now. I'm getting rid of the human jobs, and actually artificial intelligence now taking spaces. The co-founder of Sirti Insights, here to discuss this issue of artificial intelligence much more in details. Good morning, sir. Good morning, sir. It's a pleasure to be with you here this morning. We're talking artificial intelligence. Artificial intelligence. Thank you very much for having me. Like you did say. Insights. Right. So basically, artificial intelligence is when computers or machines try to mimic human brain. Di tuta ka hari tuta nga teng ha lo ngwana o ithuta go bua o ithuta go tsamaya le tsone di ithuta hela yalo go na le di steps tse di dirwang gore di ithute be di nna thuto ya teng e gola mo tlhaloganyong ya tsone, and then ha go ntse yalo di kgona go dira ditiro tse dingwe tse eleng gore le rona re le batho re kgona go di dira. So that's artificial intelligence. Right. Yes. Let's try to make it or conceptualize it a little better. Artificial intelligence re bona ha ka gore motswana gone gore okay nyame tota me go mo ke go mo le gore ke a go itse kana khanya gore bua ka so sele gore ha ba sitse. Ke atle ke hiska ka gore artificial intelligence is everywhere on our daily mo botshelong jwa motswana mongwe le mongwe ke gore hela nako tse dingwe we don't know how to identify it gore oh this is artificial intelligence. Like it says artificial intelligence ya bele machine o tsa botlhale ba gago kana o bereka ka botlhale bo tshwanang le ba gago. Nka go example cell phone tsa rona gompieno ka tsa cell phone wa go wa bo ilebisa mo sefatlhegong sa gago e be go identify gore oh motho ke kagiso e tla be e pula ka boyo ke kene monga phone ke yone monga phone ke yone artificial intelligence yone re buang ka yone le mo ditirong tse dingwe hela tse eleng gore they are automated ya ka bo di ATM boeng those things di a be di dirisa botlhale bo eleng ba tsone ka botsone ko di sa tlhokane le human intervention. Right. Ke sa kere when it comes to computers ka riba gore re ka jalo gore enne batho ka tsela ngwe mme so tota ke batho, what are some of the pros that you can actually share with us of artificial intelligence? Well, artificial intelligence makes things ngare go di yaga go di kgwebong it's more efficient ka gore di machine ga di lapi. Right. Go tsukoro how automated processes tsa gago o re di machine ne tsone tse di berekang ga di machine ga di lapi unless di tlhokana le go service ga di tshwane le motho. Batho ha ba bereka mo tirong nako tse dingwe motho wa lwala nako tse dingwe motho o na le nako ya go belega bana nako tse dingwe motho ke ka reng wa golagala mo tirong but di machine tsone ga di lapi, so di efficient di increase productivity ebile gape nkare di hokotsa le di cost. I'm here thinking I met tota ka gore tsona di lape tsona le kgone go a di living ha gore gore khandre type lo go ba ba thano go sala tsona la mo ditiro gore nya mme ka gore tsona di tseng di ngalo ga di me di meeting gore go sala tsona hela go ka nnete war ka gore which can be a disadvantage of AI, right? It is, but gape mo botshelong ha re le batho re tshwantse ra itse hela gore sengwe le sengwe se re leng batho re sa adoptang to improve our lives will also have negative impact. Yes. So ke ditlamorago dingwe tsa artificial intelligence kana go tsa one matlhale a di computer re dirisa one instead of batho. Go nna le loss of jobs. Go nna le khanya ethics gore a re risa
artificial intelligence go sa gataka ka matshelo a batho ba bangwe go a go nna le kganya bias ka gore artificial intelligence tse dingwe di dirisa modern data, historical data, so di tsa information ya rona di bona ka hanne ntse re tshela ka teng e be go te computer e predict gore ka moso wa go behavior ya gangare o ka tsana go bankeng e be go tsewa data ga go modern data which is gore o cash yang o ja madi yang wa reng e be go te computer e nne yone e predictang gore a o ne lo loan kana o ska ne lo loan so ha o le motho e leng gore ntse o sena bokgoni gale jwa go tshwara madi ya go gatella ka tsela nngwe so that's how the issue of ethics come into play gore data lone ya batho e sireletsegile so ke dingwe tsa ditlamorago tsa teng tsone tse right I think I should say that one thing that I love your honesty because ga batla wa remetse re ka gore wena motho le dio tse anong ga batla go bontsha jalo the disadvantages but when we move on what are some of the applications where we can see artificial intelligence being used especially in our country nkare it's mostly used more industrialized areas like mining. Right. We have what you call predictive maintenance, where machines can be, where we can predict that a machine is almost closer to wear or it needs to be serviced. So the machine ka botsone le be di ipolela gore nna ke la pile anong ke tlhoka go service you. Go na le gore machine o tlo o swehela tiro e santse le e tsweletse e be tiro yotlhe so that's predictive maintenance. We have also seen it being used more marketing mo ipapatsong ya dikgwebo mo eleng gore cause a ke gona gompieko re na le digital platforms bone bo Facebook bo Twitter bo YouTube so what businesses do is that ba tsaya ba khona go tracka batho ba ileng gore they are likely to buy their products e be ba ba sendela ipapatso eo e seng gore ba sende ipapatso hela yotlhe to mongwe. Also we have seen a lot of use ya di chatbots where you can just go onto website ya government and you are helped by a little chat box nyana go tlase kwa ilone go arabang gore la ga ka tsoga ka wana bo senda message o kopa thuso ka sengwe tla be o reply wa ke computer not necessarily moto on the other side. Yes, so those are some of the applications that we have seen moharon. Yes, let's talk about can artificial intelligence be detrimental to how businesses and industries operate in this current day and era? Definitely. As much as there are so many positives of artificial intelligence, it also needs to be governed. There has to be government intervention in terms of laws. There has to be a regulatory body that regulates all those things. Because one, kganyeng ke bua earlier ya go gataka ditshwanelo tsa batho ba ileng gore already setse ba le mo ba gateletswe ke dio di le dintsi ke yone the ethical use of data. There has to be laws around personal information and personal data. We know we have our act 2018 around the use of personal information and data. So those type of things we need them to govern artificial intelligence and use. Es ka ratlo ga iphitlhela ile gore ya nong ditiro tsa batswana di tserwe ke di machine go irisiwa data ya batswana jaaka go rata le go kgona and ga gona molao ope o governang artificial intelligence. Right. Ke itse gore batswana ha rata mo dikganyeng tse tsa maranyane tse gantsi o ka re gogela go marago kana se tsa le go marago tota with understanding and even operating it. Where do you Ole Rempa believe Botswana is when it comes to artificial intelligence globally? Are we there yet, or we are slowly but surely getting there, or we are just completely innocent? We are not there yet. Nkare re santse re le go infant stage santse re gogoba santse re ithuta go gogoba. It takes time. It will take time. It will take so much unlearning and learning, relearning new things and education, like I'm saying. We need to teach Botswana ka tsone ditlamorago tsa artificial intelligence le tsone dio tse di siameng tshiamelo ya artificial intelligence. Re santse re le go moragonyana ha re tshwantshanya le mahatshe a mangwe almost that fully automated industries and all that. Rona re santse re
re ithuta gore o santse re ya ka ke go bolela kgantile ke re di tiriso ya artificial intelligence ka bona thata go heavily industrialized areas like mining and also marketing and also body chatbots. So those are still smaller from the whole cake. But also there are intentions from the government. We know there is BIH, which is also funding innovation. We have seen the act, government, the use of the data protection the one talked about earlier. Yeah, we have seen Bob, what's this, trying to help people get access to the internet, smart boards. So there are intentions, but I still feel like there's a lot that needs to be done. Right. Artificial intelligence no, artificial intelligence is machine and so what can we do as a country to be on the stage Europe America? What would you say we need to do this just if you do not innovate, you are going to die out in the near future, because the world is about transformation. You have to move with the times, but all this can only be achieved if moto there is a lot of information on the internet and everywhere on because the world is now it has been reduced to social media. Now you can even make friends with someone who is America, who is in the same industry. Artificial intelligence, you can learn from them. You can learn from materials on the internet. Let's learn. Let's take initiative to artificial intelligence. Let's take our sciences and math seriously. I mean, foundation. Those are the fundamental foundations that they. And as government, I think we need government to help with funding. I know we are trying, but in terms of technology or companies that are in the technological sector, insights, we don't quite see the government say being AI in this space. This is the money that we are going to make available for you guys, as compared to farming and all those things. But in terms of infrastructure, we see your name smart boards. People are going to get access to internet, and it's a good start. Right. Yeah. Why is artificial intelligence very important, and how can it boost the country's economy as a way of Yes, I think I've mentioned a lot of how it benefits businesses, efficiency, productivity. It will cut costs. So also just innovating. It makes your customers more satisfied, because some of the things that come with artificial intelligence is that you are able to understand your customers, 360-degree view of them, and understand them much better. So you are able to make solutions and make products that really speak to them, and with customer satisfaction comes customer retention, and customer retention means more spending from customers, so businesses can actually grow from that, and also can reach out to the rest of the world. Right. Yes. Thank you very much for being here this morning. Like you said, but I think you are now in the mojo. Everything will definitely go well. So thank you very much for being here. Insights, artificial intelligence. And just basically maximize the profits. Temia Botswana ile jalo morare re jana se metara mora go mo ke mena o sefe mo abale ha go ra go bele jalo gore mo dikgang tsa metshameko o tabe a re tshwaretse eng.
mo kang kholo enne ngwao malatsi a ngwao a fiti amma ruri ke a lorai malatsi a ngwao a fiti musime yena fa ke riana ke funela tlhako ke boela marekandelo nga ditsela ke boela moya gore ke bona poloko le botshelo musime yena ke a tla go tika molamu ke tsile go tika mafu ke boela morago nna nteng na maitaswata a itseane go sa tsebosile go pula ditsa ntsa ga itshokotswa pele Thulaganyo Dumela Breakfast Show ba gape tswelela mme re hano tle re bella yalo sa bofelo mo tsela gompieno e le tsame tshameko re lebeletse yalo metshameko yone e le ya Botswana Karate Association ka mafelo a beke ne ba tshwara yalo di National Championship tse le gona gore ne re bona go diragala yalo tse di farologane mme go tla go utlwa gore go diragatseng yalo ka mafelo a beke rena ha sensei o fentse bakwati go sa gone ka go e le mongwe a ba rulaganya ba dikgaisano tsone tse le gore di dikgolo yalo mo calendareng ya Botswana Karate Association tla tsa se ba ka se ke go tumelisa Thank you. Ma. Let's see I'm All right, ke itse gore ya ga go dua mo weekend ka mo sepologo. Re na le tsapa le lentsi bathong. Hey, re na le tsapa le lentsi. But otherwise a re simolle ka mafelo a bikine le tshwere alo di National Championship. Tla ka dikgang e tsamile ka tsenentse ja. Tota hela just maybe a small correction. The tournament was the Gaborone Open Karate Championship. Gaborone Open, yeah. Yes, it's organized by one of the members of Botswana Karate Association. It's one of the biggest events calendaring karate mo Botswana. It's organized by a member federation, Botswana Karate Association. It's actually not organized by the association. Okay, no. Thanks for the correction. Ari bue gore jaaka mongwe ba ruleganya lo ba yona khaisano ene keng se le gona gore se ne se diragala yalo ka mafelo a bikile itemogetseng. Tota hela khaisano e tsamaile sentle thata. We had countries such as Zambia, Zimbabwe, South Africa and Botswana. We had a total of more than 30 clubs taking part in this championship, more than 500 athletes. And this tournament is an open tournament. So teams from South Africa, for example, they will come as clubs. So you have a club from Kimberley, a club from Cape Town, a club from Limpopo, Zimbabwe LED club. So it was a really big event and it was a resounding success. Kilibile haya lo mo maranyaneng and ke le ba ya lo di sponsors tsa lona ke bona ya lo bo self remit ba le gona ke bang ba le gona ba sponsor ke bo mang ba le gore ne ba le rotloetsa a go netefatsa le gona gore tournament ya lona e nna a success. Tota hela ba FNB they came on board hela at the first request there on a sponsorship. They are doing well this year. Yes, definitely. I think FNB deserves a big round of applause. Yes. Right. And then we have Sefalana. Sefalana also came on board and they supported the event. And Rabalebo Hatata, Honaleba, Clover Botswana. Clover came on board as well. They were our refreshment partners. They were even giving others body Red Bull. So the tournament was a resounding success. We had Green Gem by Lawrence and Nazari, body landscaping and all that. Lebone, they came on board and helped us. We had ITI, Information Technology Integrators. Lebone, they came on board to make sure technically the tournament runs smoothly. I think without sponsors, tournament they won't be a success because tournament each and every time when I'm doing an interview, how much do you need to organize such a tournament? To organize such a tournament, we had to do a budget. Our budget was very close to $1 million. And not much. Right. You mentioned this tournament was a success. Or major success, I think. Tota hela major tournament success ka hobona the number of participants, the number of countries, and the quality of the tournament itself. Like we try by all means to ensure that the matches are quite good. Like the exposure that you get, you come to a tournament and you compete against athletes by law. That's the most important part. Our players check against such quality. So it's not just about taking part or just having the numbers, but the quality of the matches.
ke bona ha mo ditshwantshong tsa me gore ne le ko UB rona ra tlhantlhetse ya le ko National Stadium lona le ko UB ba tle ba re ga go bonolo go tshwarela ya lo di event ya lo ko mohuteng ngone ne le duetse kana ne le na le partnership le ba UB we had to pay we had to pay you guys had to pay yes we had to pay we are hoping next time Batata on board and be our partners as well so they received as well ne ba re thusa thata bone ba University of Botswana we need to thank them and say me next time me batla gongwe partners and that would really cushion us. Okay. You mentioned mahatse gore ne ba tlile ka kwano ke bomang ba botle ba leng gore ne ba invite ba khona go tla le khona gore sa be sa gore ba khona go tla ka kwano o se go dusitse yang kholo ya gaps open ya this year. We had Namibia couldn't make it because they had issues on the way. I think they had a breakdown and from the team was from Swakopmund. So how Swakopmund, then you have a breakdown in Motiling. It's a day and a half travel, so they couldn't make it in time, or they were not going to make it on time. So I decided, let's not continue the travel because then we'll just go the Rautala tournament day hedili. We also had a few teams from Zambia who had issues. I think Kabodi affidavit Itabana and all that, so they didn't make it. But the other Zambian teams made it. So we had a few teams that did not make it. This Open Championship ya Gaps Open what was key this year? I think the fact that we moved it to the University of Botswana was a game changer. You could tell it's getting bigger and it's going to be massive in the next years. We just had to appreciate that, and the number of athletes from last year we had about 350, maybe 400 athletes. This year we had more than 500 athletes, and the entries were many as well. So about 750 entries. So like you have one athlete event, it's a page, so that's the number of entries. So it was massive, and I think taking it to University of Botswana Indoor Sports Center was a big game changer. Tactically, you are a coach. How did the athletes perform in this tournament? I think most of our athletes did really well. Teams from Francistown, for example, they had really good athletes. Bo University of Botswana, they had really good athletes like Bo Umatla, and SSKB champions also did well. I mean, they are the powerhouse in Botswana, but there was stiff competition. No that A game. Were you guys happy about the performance of the athletes from different countries? I wouldn't say they brought their best teams necessarily, but it was a mix. It was like a good mix, and like I said, it wasn't the national team coming; it was clubs. So you find that Botswana, for example, club where you be in only 2 athletes who are part of the national team. So that club highlighted those 2 athletes. So it wasn't. I wouldn't say it was the best. It wasn't the worst. It was like really good athletes mixed with upcoming athletes, which is what we want to see, because we want to give also an opportunity to upcoming athletes to say, okay, Luena, try compete against international athletes and see how you can do. Ke bona di medal di le mmalwanyana di ne di tabogo go ntlenyane tota mo tafoleng ya rona a ke itse gore ba tshameki ba rona ba hem ba ileng gore ba ne ba tsabekela yalo in this tournament go tswela mo ditlabong tsone tse di harologaneng, especially from your club. No, we had a lot of athletes who are doing well, and they've been doing well. I think I would mention a few. I would mention Mr. Nsala, Kawa Nsala. He's a 17-year-old, now 18 years, and he's the nominee at BNAC Sports Awards in a few weeks' time. He did really well. He got gold. There's Lesego Masimola, Leneke nominee. So these are the 2 Balor Ngaba mention for now. So how someone to be kana play ya rona kana the way ne re performa ka teng ha re le ditlabo tsa Botswana ke eng se leng gore o itemogetse a loka bana ba rona, especially bone ba leng gore ba banyenyane yana no bua ka bo bone 17-year-old o itemogetse ka performance a bone. I think ba gola tota ba se ba godile ba le mo stage se leng gore they need to be exposed more. They need to be taken to international events.
continental events, and that thing there's more to be achieved, you know. Okay, king se leng gore o ka re ga o lebile apart from gore ne go ne re le ka ko UB ka kwa ne go le go ntlenyane king se leng gore o ka re tournament a lona e godile apart from the venue and le participation ya different clubs from different countries? The support that we keep getting from parents, I think that's very key. Such events, we had a lot of parents I think it's a positive, and that's what we've been asking all these years to say. But support sporting. Karate is a sport that it's not just about the medals, it's about building the character of the child and making sure there's always a room for improvement in each and every competition. Competition this year, okay, this time around next year we should do this better. 100%. The tournament is big now. I think the tournament is very big. We need probably 2 days to host the tournament, and I think that's what we need, honestly, because it's very late. It's very late. Very late, and that thing on its own just says to us, you need 2 days. You have to admit it. I mean, we've been trying to say, no, let's push it in a day, and clearly we need 2 days. I don't know athlete, but play a big role in the tournament. This tournament, I think. Matota ne ba le teng hela thata, and ne re na le senior referees bo Union Kafela. This is the vice president ya Botswana Karate Association. He was there, and he was very supportive. He's one of the highest ranked referees in Botswana. He has a referee qualification, so and he brought his senior referees from the association, and they did a good job. They did a really good job. Okay, yes, we encourage them to come with their referees, because hey, karate can be very subjective. Yeah. You know, can be very subjective, so we encourage them to bring their referees. But like I was saying, we have Sensei Union Kafela. He's a world referee, so so it's beneficial for them as well. You mentioned the performance ya babang ban ba it was just average performance room of improvement ga sama o libile ya lo batshameki a botle ba le gore ne ba le mo tournamenting as a coach king se leng gore ka re se ne se leka se leng gore ha re tswa gone ha gongwe o ka tsamaya ntse gongwe give advice gore ha le tsena go tla bunyala le ka dira 1 2 3 ne go leka e mo batshameki ba ro. I think the performance, for me to say it was average, I mean, maybe I didn't state it properly. Yeah. They were really good athletes, and then they had average athletes as well. Like, it was a good mix. Yeah, you said that. Yeah. It was a good mix. So our athletes ba performance in tota. I mean, more zone we dominate the zone. Of course, South Africa gives us a headache here and there, but we dominate the zone. It's just that usually we don't have the right numbers. Because now we have our home ground advantage. We dominate. So our athletes projected their techniques well, but they are better than all their opponents, and I think we can conquer Africa. Gaps open. I think we need to appreciate the importance of the media. Botswana Television has played an important role in making sure Botswana babona karate. We are trying to project karate as the sport, and that's a fact. You know, sport is one of the mediums they can better project and sell. So Botswana Television played an important role. All newspapers support the hela tata, and all the media houses and Botswana Television
Gaps open. Ke utlwile ka re ne ngwe ke le yalo as far as di club tse tswang go bo Francis Town se mo se rata mantse re na re se shota yalo mono gae ke ba tshamki bone ba tswang from different parts of the country. Ga o lebile ne ke utlwa o mention ena Francis Town. Ga o lebile le ha se ka bophara a o ka meletse ka mokgweleng gore ne ba tlile ka teng go tswa especially from north side. Yes. No, never. We had athletes or clubs rather from Hansi. We had athletes from Maung. We had athletes from Francistown. We had athletes from Joining. Tota hela nothing about the thing. And we are happy with that. And those clubs did really well as well. Yeah. And next time ke ya gone ka go gongwe bile ke lebile gore ke na le ana kwa message e wetse gore tle gona ya lo le a huge difference between bana ba leng gore ba mo toropong ya lo le ba leng gore ba tsamaya ba le bokgone go bo gantsi jalo ko mahelong a mangwe gore tsa mantsa khakala a sengwe ke sengwe se le gore tsamele ntse itemogela in this tournament. Yes, you can see there's technical issues that need to be addressed. But Hela, I think it's important for me to also buttress the fact that they did really well. Yeah. Like Delta Karate Club from Maung, they did really well. Their coaches are doing a great job. Bajuani and Lebone, they did really well. But Francistown and Tebe Karate Club, they did really well. So Totahela, Hangakare, there is a difference, but it's not that huge. You can see they are closing that gap. Yes. Thank you so much. Thank you for having me. All right, Sensei, offense bakadi, atwa yalo gaps are open. Le gore ntse tsamantse se le selo ka mafelo a beke ha ele ngwe ya di tournament tse le gore tsa badintse di le tona yalo mo lehatsheng la rona utlile gona gore o tsamelang tsa bua gore go gona yalo di club tse di tswang yalo ko mahatsheng a sele bo South Africa bo Zambia but le gale ra buile tla re emise gona na tselone la gompeno until we meet again tomorrow na ke bitse ke mena go se femo game. Ke bidua tiro khutsafalo ke motswapong ka letso ke dira business ya pottery ya go dira ka di sculpture ya go dira ka di flower pot tota le landscape ke dira diphologolo ka bontsi ka mehuta le mehuta tse di tshwanang jaaka dipitsi tse di tshwanang jaaka ditou tse di tshwanang jaaka ditau tse di tshwanang jaaka dikgaka dipidipidi di flamingo ba go ke direla ka cement batho e le di sculpture ka cement flower pot mehuta e mentsi thata ke simolla go bopa dilo tse tsotlhe tse ka diterata ke be ke dira ke di bopa ka cement go ithella phologolo e nna ka ntse jang kana flower pot e nna la mo jaaka ke dira go tsobe ke direla foromo ga ke sena go dira foromo very similar re forum for a forum are forum are dirisa gantsi chicken wire sometimes re dirisa di bonded liquid hela ka cement ka crusher concrete le mothabano business e ke simolotse ka 2014 tota hela ke ithuta mo mothong ya la dira so tota na se ke etse sekolo ka re ke etse sekolong se sele hela tiro e sele hela but ke rile ke tsokobe ke simolla e ke tsa motho nyala be ke simolla ke dira le motho fona kwana nyana hela be ke hela ke tswa mo go so mona kwa gompino go ta ka re ke ditoro hela mo go nna gore ga tsetsena ke batla go dira tota le gore ke tlhalaganya gore ke batla go dira thuto e no ka re ke toro hela go ta mo go nna hela gore ke be ke simolla tse letsatsi bona ntse ke dira hela go ke tsa di wa ire hela ke nna ba tshela ke dira hela ke ketile until ke a go hetsa hela ka diterata hela be nna thuto be ke nna sho gore tota mme e heletse ke thuto ntse yana ke plaster ka cement hela be ke hetsa ka cement ga ke hetsa go di dira di a polish after di moldi di be di
di paintiwa. But normally ga ke prefere thata go dirisa mothaba wa noka, ke prefere thata go dirisa crusher. Ka crusher ya tshwaragana sente gona le mothaba, e ya lasta durability ene lasta thata gona le mothaba. So nako e ntse ke dirisa crusher thata, but ga e nne smooth ya ka mothaba. So normally thero batho ba ntse ba complain ka gore ke ngo sa dirise ke go sa nne borete but nna ke tsela gore no me gone nna ke lebile durability ya teng gore e last. Ga ke designer go ntsa nako mo le gore ke kgona go designer selo se tshwana le tau ya ka tau, go sa ka tlhalosa gore ke e kae kana ke e kae, ke kgona go ntsa bo 2, 3, 4 months ke ntse ke design. But ga ke etsa go dira mold a se tsena le mold, it's a matter of 5 or 6 days ite be ke heditse le yone le se tse ke kgona go e rekisa. Dipente tse ke di dirisang ke di wash and wear, la di le mo puleng ya ka bona di nna mo puleng jana di nna la mo puleng ga dina mathata o ka re ke di oil bend di durable di tsana go tota ke sa tsebang ke sa attend di gore di a kgoboga kana di netswe ke pula di are ga di change di color motho. Dilo tsa ke etsa go di dirana ke direksetsa batho ba di garden le ba malapa, ka re normally di flower pot gantsi gore ka thwa mo malapeng le jaaka diphologolwana bontsi ba tsone go na le tse dinnyane ke gantsi ke dira tse di tona tse dinyenyane gore ngwa le re ke pitsi go na le tona go na le nnyane ka ra thwa malapeng ba ngwe thera gore ba tapatsana nyane ga ba te pitsi e tona di tao tso diphologolo tse tsote se ke di dirang gantsi ke dira tse dinnyane tse di tona ka re tse di tona ke dira gantsi ke dira batho ba mo di-farmong, but di-farm di dintsi tse ke di supplyang go bo odi di dintsi. Welcome back to Dumela Botswana. Re tsena ya mo pisanong ya rona ya bobedi ya mo mosong wa gompieno. E leng gore, as I told you earlier, a lot of us live lives that require so